salvete omnes, in hoc spectaculo, Serapina et ego facimus crustula. Crustula, quae Hildegard von Bingen fecit multos annos ab hinc. In hoc pictura sunt elementa crustulis. Spectate dum Serapina et ego facimus crustula. Salvete! Nomen mihi est Serapina, et hic sumus in Culina. Sum Laurentia. Ita. Hodie facimus crustula gaudi. Ita. Et quae innovavit haec crustula? Hildegardus Bingensis. Ea erat soror, erat magni peritii et ita et perplacet multis in mundo. Et ea dixit nux muscata magnum calorem habet et bonum temperamentum in viribus suis, ergo fortasse possumus fortiores fieri. Euge. Okay. Et quae sunt elementa? Elementa sunt Buturum. We can say it together. ita Buturum. Bene. Saccharum. Saccharum. It must be saccharum. I think we want to say saccharum because it sounds like a genitive ending, but it's saccharum saccari. Okay. But I don't really know how it's pronounced, but that's just my hunch. Okay. Saccharum. Mel. Ooh. Oa. Duo oa. Farina. Sal. Oh, sodium bicarbonatum, well, biscarbonatum. Nascio. Nux muscatum, tota Piceratum. ita, well, molita, kinimon, et where to close? Gariofiles. It is negligen. Ita. Okay. Ergo purificamus sensus nostros et accipimus nucem moscatam. Minime. Primum. Primum miscamus buturum et saccharum. Okay, so we're gonna back up and I'm gonna go. Okay, primo quid agimus. Prima. Wait, why are you saying you can say primo or prima. Either okay. one. Yeah, okay. I like both. Wait, no. So we're gonna start over. We're gonna say bene incipiemus primo quid agimus. Primum miscamus buturum et saccharum. Buturum et saccharum. Buturum et saccharum. Iam misceo. Iam misceo. Iam adimus duo ova. Quoque adimus mel. Iam miscemus elementa madida. Buturum et saccharum et mel et ova. Nunc accipe farinam. Ego
Ada, farina. Nos adimos sica alimenta. Lente. Hic sunt nux muscata, cinemon et gariophilles. Nux muscata. Bene. Sodium. Sodium bicarbonatum. Ah, that's sal. Adimos salem. In hoc pictura sunt omnia elementa, ambo elementa sica et madida. In pictura elementa miscenter, ita? In hoc pictura Serapina et ego formavimus crustula in orbes. Tom necessa est facere crustula frigida. In hoc pictura coximus crustula in forno 8 vel 10 minutas. Tandem crustula iam sunt tepida et parata consumi, vel edi, vel devorari. Ege! Ea saepe comede et sedat amaritudinem cordis et operitne sensum tuum operitne oculos tuum operitne cor tuum et purificat sensus tuos esne purificata volo purificari. Ita. Crustula tribu und bonum succum sanguine meo. Ein. Minuit humores nocivos et me. Multos. Faciant fortes nos. Serapina. Sutne vere crustula gaudi. Non me movet gaudio. Mini me. I mean, Sunt satis benes? Ita. Satis faciunt? ita. Yeah. Crustula non crustula. In anno millesimo fortasse sic quia non habeo cafeam nec cocolatum in Europa. Qualite. Fortasse vos potestis videre me in spectaculo, et mihi displacent crustula, sed, proximo die, ubi crustula errant frigida, ego conata sum crustula iterem, et crustula sunt meliora, ita. Et meae familiae perplacent crustula, et iam nulla crustula sunt. Okay. Whoop. I feel like that would be a good blooper to put it at the end. You like them? I like the texture. I like the flavor, not the texture. Oh, really? Yeah. I like the. I like the chewy. They're like doughy. They're like snickerdoodles, essentially. I don't know if it's the wheat flour. I don't know. My pocket forte. I Mayo. feel like it's taking care of your nocivos humores. I know you and I both have so many nocivos humores.
I mean, sadly, We're both sanguine Ita. and full of bile. I'm taking a second. I wish I were more Your lips are gonna sanguine. love them. You think? Cool. Wait, let's have a. Okay. I was I thought it was surprised. growing on me. I thought that was a preposterous amount of nutmeg. No, it's yummy. I'm glad we added the salt. That definitely needed to happen. Would you recommend somebody make these? I don't know. No? Okay, wait. I told you they weren't full of joy. I told you, I was like, they're like fine. They're Alright. not joy. I don't know if that would help. Oops. Oh my gosh. It's gonna be so cute. It's gonna be so dark. Lady told Ben about